You are keeping independent radio alive. You are actively participating in the governance process. Many may not realize it, but those calls, comments, and conversations are not just talk. They are acts of public participation, the heartbeat of a free and open society. By speaking up, you help hold leaders accountable, raise community issues, and shape national conversations. Without your voice, the microphone goes silent. Keep calling, keep talking, because when the people speak, democracy breathes. The Dawn on iRadio. Right, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, live broadcast from the capital, Juba. My name is Emmanuel J Akile and it's Friday, the 26th of September 2025, 15 minutes now after the hour of 7. نرجع في موضوعنا الأول واسمينا جزء منه برضو في الأخبار باللغة الإنجليزية قبل شوية في الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة اللي بينما ألقت جوزيف لوغو نائبة رئيس الجمهورية لشؤون الخدمات امبارح وأكد التزام البلاد بتحقيق السلام والعدالة والانتقال الديمقراطي والتحول الاقتصادي. وأكدت برضو السيدة لاغو أنه النائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار بيحاكم حاليا في أعقاب حادثة عنف وقعت في منطقة أعالي النيل. وأضافت أنه الإجراءات القانونية ليست ذات دوافع سياسية، مؤكدا أنه مشار والمتهمين معه قد عرضوا عملية السلام للخطر. وفي خضم الإصلاحات الجارية في قطاع الأمن، جددت لاغو تأكيد التزام الحكومة بإجراء أول انتخابات ديمقراطية في جنوب السودان في السنة الجاي، وبرضو بنهاية بتاع الفترة الانتقالية المنصوص عليه في اتفاقية السلام المنشط. ودعت لاغو إلى دعم دولي وناشدت برفع العقوبات المستهدفة وحظر الأسلحة قبل الانتخابات، مجادلا بأنه ما ممكن إجراء انتخابات موثوقة وشاملة وكمان سلمية في ظل القيود القائمة. وفيما بيتعلق بإدارة الموارد، كشفت النائبة بتاع رئيس الجمهورية عن اتجاه اقتصادي جديد في إطار خطة تنمية جنوب السودان 2026-2036 بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. واتكلمت برضو في موضوع التعليم، موضوع بتاع نسبة بتاع النساء 35% زي ما ورد في اتفاقية السلام المنشط، وهي برضو طرقت في موضوع بتاع الزراعة. ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات للتعليقات بتاعك في الخطاب اللي احنا سمعناه من جوزيف لوغو. راديو ارجع تاني واتصل علينا وقدم تعليق بتاعك عن تقييمك في خطاب بتاع نائب رئيس الجمهورية في الجمعية العمومية بتاع الأمم المتحدة امبارح. راديو. الو راديو. نعم. ايمانويل جوزيف أكيلي ومن ويه. من ويه سلطان جوزيف؟ والله يعني كتاب قوية جدا من بيت بتاعنا القوية الممتاز جدا جدا، صوت ذاته وصوت قوي جدا جدا. بعدها كتاب القوم هنا دايرينه يا ايمانويل أكيلي، اي زول الممثل للبلد بتاعه لازم يتكلم لما العالم ذاته يسمع كلام بتاعه واضح، هو ده كلام الكويس. فكتاب بتاعه كان كتاب مقيم يعني لمس كل المسائل المهمة الجنوب زي السلام. وياه قال السلام وبمال بتاعه ما ينير وده اعتصاده نعم وقع فعلا، لكن احتمال قدام بعدين يصلح. بالنسبة للانتخابات قال الانتخابات ماشي وما بيجيب. وبالنسبة لكلام بتاع الرئيس قاعد يقول دائما بقول ما برجع الناس هارس فعلا وما قالوا عشان انا نقول اسمع كلام يا الدار فينا ده يا ايمانويل أكيلي. فالتقييم بتاعي انا بقول هو كتاب قوية زي ما اخويا عايز قبل يا اخي الرئيس الكيني عمل كتاب كان قوية، الدين بتاعنا عمل كتاب القوية دي وطنية. شكرا جزيلا. شكرا، خطاب قوي ودي هو الوطنية. راديو. صباح الخير ايمانويل جوزيف أكيلي. صباح النور كشوك. في
شكرا لك كثير. بعيك في استوديو وتحياتي لكل المستمعين والمتصلين. ايمانويل بتقديرنا او انا شفت الخطاب بتاع نائب الرئيس جسم لاغو. ايمانويل خطاب باتجاه وجنوب السودان باتجاه اخر بكل الوسائل بتاعه. مشكله بتاع السلام دلوقتي في جنوب السودان ما في سلام. نمرة 2 موضوع التدريبات الأمنية، وقال خرجنا الدفعة الأول والثاني هسه برضه خاشن براكس برضه ما في حاجة. هذا كله في الغابات وما في زول في المركز. مشكلة بتاع التعليم، قالوا فخامة الرئيس دعم التعليم وتعليم يعني برضه هسه ما في تعليم في جنوب السودان كويس. تمارين برضه دفنوا ما دينا في جوبا هنا وبرضه هنا رفعونا في نيويورك. فأنا بشوف خطاب ده خطاب بتاع نيويورك ما خطاب بصوت مطلع بتاع الشعب الجنوبي. بدوا يقدروا على ورق كتبوا في نيويورك وقدموه لجمعية والأمم المتحدة. فأنا يقولوا الخطاب خليه يكون مع أرض الواقع في جنوب السودان. ليه الخطاب مع الوضع اللي في جنوب السودان؟ إذا كان حكومتنا زي ما بقول رئيس ما دير بل ترجع للحرب، خليه يكون علني، يكون فيه تطبيق ما في الحرب نهائي. كويس في غابة ده كله يجي جوجوبا هنا، وفي غابة يخش في الولايات، نعمل جيش واحد جيش وطني كويس، نعمل انتخابات نعمل دستور اهلا وسهلا. لكن ايمانويل ما كل الخطابات في الخارج باتجاه الجنوبيين باتجاه الجنوب. في الغابات جارين ناس جانين ما في اكل ودمار شديد وحرب طيران جو بارد، يعني اوضاع ما مستمر. خلينا يكون خطابنا مع الوضع في جنوب السودان، خلينا نكون في صف واحد، ما بكون خطاب باتجاه والماشي في جنوب السودان باتجاه اخر. شكرا. شكرا. راديو صباح الخير. صباح النور. ده ما اقول من مدينه واو. انا منو؟ بقول من مدينه واو. قول اتفضل. انا بقول شكرا لكم. الكلام بتاعي بسيط كده ما اكثر من بعد جماعه يا. انا بس انا جاوبت يعني ده كلام سلام 200 السلام بيجي في البيت و200 يا ناس بكون مرتاحين. عاد بكره ناس جرجره بعد بكره جرجره السلام بكون 200,000 في البيت عشان الناس كلها بكون رايحه. عسي تلقى عيال كله في زرع، ناس برجع في الزرع هناك لهنا زي ما بيقولوا يكجا لكن ما براي ناس مره واحد في داخل المدينه بجاي بكره ناس اي كلها زول في الزرع هناك كلها ما مرتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده راي بتاعك. راديو حلو. راديو اتصل علينا وبكل اختصار ونرفع المكالمات قبل ما نمشي الفقرة اللي بيجي بعده. راديو Emmanuel J, Akile, good morning. Yes, good morning. David Magog from Wow. My brother, when we talk about the city of Justin, the voice is very sweet, but the words are not her words. Why I say so? Because if you can summarize the speech is containing things which we, the citizens, can just say they are not supposed to be included. That means they are favoring the side of politicians and not favoring us. When she's talking about the economic reform, where is the economic reform here when there is no cash in the bank, when there are no salaries given to the government employees? Do you think that if these ones are absent, there will be no economic reform? This is number one. When she's talking about the 35% affirmative action, the agreement says that the governors, the 10 governors within the 10 states, they must have 2 or 3 who are supposed to be female. And she was talking about equality. That is already a violation of the agreement. She was talking about the security arrangement, that they are trained and deployed. Those who are trained don't know where they are deployed currently, and that's why there is insecurity around the country. She was even talking about what is so-called implementation of the agreement. The direction now of the agreement is not known. And why we, the citizens, don't want to talk about it is because the agreement is equalized with the deaths of the people, of which if you talk too much, you will even be put up to life. And the Constitution says that what is so-called right to life for the citizen. So that's why all the citizens are keeping silent, and the wage of them, how are they really going to? When we come now to the signatories agreement, they have now part of them are in the prison and part of them are outside, and now the agreement is not implemented.
If they want this agreement to go ahead, is either they withdraw the powers from those who are in the prison and just give it to the other remaining outsiders so that they can go ahead with the agreement. But two of them now are put together. People are waiting for those who are now in prison, which is not supposed to be. Part of the agreement is being arrested. This one is not supposed to be. Now, when we come to the conclusion, she was really requesting the international community so that they can help people of South Sudan, those who are now being affected by the climate, and those who are in need of humanitarian assistance, which is a very good request that we, the citizens, we are pleased of. Otherwise, we can tell Josephine that thank you so much for representing South Sudan. But sincerely speaking, when you come back, you need to tell the government of South Sudan that in the world, we are nothing there. We are the tail of the world. And we, the citizen, we, the politician of South Sudan, must have to revise ourselves because all these crises will go. The political parties will go. But all of them must have to remain in South Sudan. If you are to lead from the position, you make sure that you will remain as a South Sudanese. Why not for them to work for South Sudanese in the state of political parties? Thank you. All right, thank you. ده برضه طالب يجي من ديفيد ماجوك. Radio? Revert back to us on 0911 022 986 986. Radio? Hello? Yes, Radio. Yes, Emmanuel J. Yohanna Daniel Minwao. تفضل. أنا ده نديك فتيجي بسيط الكلامات بتاع ديفيد موجود دي لكن سبقني أنا بس بعدله بحاجة بسيط كده. أنا كده أنا ممكن توريني الكتاب ده كان سيد الرئيس كان مخاطب ده كان في جنوبنا ولا وين؟ ما سيد الرئيس ده نائب رئيس بتاع جمهورية جوزفين لاغو ده في نيويورك في جمعية بتاع الأمم المتحدة. أوكي. يلا نقدر نقول إنه الكتاب بتاعه ده ما أول مرة. والسنة الجاية كان في مناسبة تانية وبرضه أو نائب تاني أو رئيس تاني برضه بيخاطب بنفس الصورة زي ما أخويا ديفيد موجود قالوا صوت جميل وكده لكن التنفيذ يا ما في. أول حاجة كده هم بيتكلموا موضوع بتاع حاجات في نقطة واحدة هم ذكروا قبل الموضوع بتاع مرتبات بتاع معلمين وعساكر وحاجات دي. في نقطة واحدة هم ذكروا قبل في الكتاب بتاعه. كويس؟ حاجة ثانية برضو أهم حاجة أولوية كمان حاجة أولوية يهتموا بالموضوع بتاع أثار المواطنين قاعدين بعانوا منه ده. بعد ذلك مواطن يقدر يعالج يقدر يجري جناه وكده وحاجات الكل بيجي في ترتيب لكن ما ممكن حاجات الكل ما في والدولار الناس جنب بعانوا منه. على سبيل المثال قبل كده كان في كتاب أنا ما أعرف ده الرئيس ولا ده منو قالوا كان في جرارات جاية ما أعرف من وين كان بوزوا لولايات عشان يجي يوزوا مواد غذائية عشان شنو ينقص أسعار بتاع حاجات في سوق مواد بتاع كذا وكده لا ده حاجات ما وصل وبرضه كتاب ده برضه سنة جاية برضه يجي بنفس الطريقة يعني كل مناسبة كبرى هم برضه بنفس الكتاب ده وحاجات ما قابلت أنا ما في كلام في ميل جاي في الكتاب ده بالنسبة لي هذا لكن أنا بقول شنو ربنا يسهل بس كويس أول حاجة هم يهتموا بموضوع المرتبات وينزلوا سير المواطنين جنب عنهم منه ده وبعد ذلك حاجات طبعا ده بيجي أي حتى لو أمنية وشنو ده لو ضربته أمنية وكذا رجل شنو وزور ما عنده أكل في البيت وكده هو ما يمشي يعمل لأنه هو جان وقروش ما في ده كلام ثابت. شكرا. alright يوحنا شكرا. وطبعا ده اول مره هي تقدم خطاب ده فما ممكن نقول ده ما اول مره ده اول مره هي تقدم خطاب ده موضوع سالري وحاجات ده حاجات داخليه ما ممكن يقولوا هناك في الامم المتحده هم بيتكلموا عن حاجات بتاع السياسات اللي قاعده تغزو البلاد عامه. نرفع مكالمه او مكالمتين قبل ما نمشي للفقره اللي بيجي بعده وهنيجي نسمع من ديفيد جون كوموري الناطق باسم بتاع الناشونال سيكيورتي لكن احنا لسه في الامم المتحده. راديو نعم صباح النور ويليام من لوجو تفضل. يلا انت عارف اخي العزيز كلموا بويس مسؤول ناس في البلاد في مجلس السلم الامريكي او في الجمعيه العموميه هناك وفي المجلس الجيل الاعلى هناك لكن حاجات تكلم كله حاجات يعني أكيد ما دام الناس حصل هنا لأن الدولة هنا وكان الكلام ده كان ماركتين ما أي بتاعنا الدولة هنا في الوطن بجد أما أي كان الكلام بيكون 100% والمشاكل ما بيكون في
وحاجات الكتير دي عشان الناس ما هم بيشوفوا بيعرفوا هنا كمان هم بينتهوا في الحاجات دي هم عندهم الناس بتاعهم جوا هنا قاعدين يشوفوا الوضع الماشي كيف في الدوله اللي في 2013 الناس ما بيدرسوا كتير كمان عننا كمان هم بيعرفوا كتير. واصل راي معليش فقدناك في الخط راديو ده بيجيبنا لنهاية الفقرة ده نمشي لفاصل ومنه حنجي نواصل. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program. Now let's move to the next item, where the spokesperson for the National Security Service Internal Security Bureau says all arrests carried out by the NSS are conducted in accordance with the law, and detainees are held in officially designated detention facilities authorized by the leadership. David John Kumuri emphasized that the NSS does not, or the National Security does not operate any secret detention centers in the country. He urged the public also to report any officer suspected of acting outside the law to the National Security Director of Public Relations. Kumuri made the remarks in Juba yesterday during the launch of the Civic Space Situational Report covering the period from July 2022 to July 2025, organized by the South Sudan Human Rights Defenders Network. iRadio's Lasuba Memos there. Any person who is arrested by the service is according to the NSS Act and kept in the only known and authorized detention facility. We don't have a secret facility. If you have it, you can just, after this meeting, then you can escort me to that place. The other issue is NRS is according to the law. The National Security Act 2014 as amended in 2024. I'm happy the parliamentarians are here. The laws are written in the Ministry of Justice and they are passed in Parliament. National Security Service don't write laws. We are no enforcement agents. We implement laws. Conspiracy, sabotage, my brother, you are likely to be arrested. This threatens the national security of the country. So we cannot compromise with that. We have been given the powers within the National Security Act 2014 as amended 2024. So we don't have any secret facility. If they are there, my brother, don't live in the perception of, by then the brutal will of Khartoum, people think that we are National Intelligence Security Service. No. We are National Security Service of Republic of South Sudan. Them out as a man with Sudan, that we have that perception. So I think it has to be clear. Number two, the Constitution in Article 159 didn't prohibit national security from carrying any other duties apart from gathering and analysis of intelligence. The article stated must focus in gathering and analyzing, and it then said the only mandate of the NSS is to gather information, analyze and intelligence. So the National Security Service can carry on its duty of law enforcement agent, and this is known worldwide, even the FBI. Number three,
I also want to clarify it very clear that falls under covert operations. You have to deny existing of any such facilities, and any person who is arrested by the service is according to the NSS Act and kept in the only known and authorized detention facility. We don't have a secret facility. We have what we call public relations department. This public relations department, I'm the one heading it, is open for accessibility anytime. Remember, in most of the workshops, I used to give my contacts that in case you have a complaint, an officer that abuses powers or NGOs that threaten any civilian, it is your rights. I'm a link between the institutions and the civil populations. So my contacts are available. Number two, you can access the office. I know when I say let's come and take tea, blow some of you fear. Now, the institution has a plan to open a public relation outside the Blue House. The office is located in South Sudan Hotel, but we are still putting some facilities. Once that office is open, you can bring your letter, you can bring your complaint, you can bring anything against our members. Those who abuse their power. So it's open for everyone. From today onward, you take my contact and then you will be able to contact us, or you go back to the office. Most of you used to come to the office, if I'm not mistaken. Those who have complaints. The other issue is what mechanisms does National Security Service put in place to counter this? This is the only way. The court that was established by law and then reporting to us. Now, if you decided to fear, the word fear, okay, let's live in fear on. The fear will kill us. These are facts. If you are not deep, why don't you report it? Let me tell you something. Our country went through revolutions. We went through periods. We went through revolutions. I'm sure some of the elders that participated in the revolution of the country. Anyanya 1 came in, Anyanya 2 came in. We went through liberations. 1983. SPLA went to the bush. After liberations, we can self-determination for the people of South Sudan was achieved. That was independence. The expectations, the aspirations of the people of South Sudan after the independence embodies some core values. Freedom to the people of South Sudan. These are the core values that we fought for. Liberty, prosperity. Now the last minute is transition. We need to get out of the transition. Then we move the country into democratic system where the leaders are elected by the people themselves. So if we went through these periods, revolution, liberations and so on, now we get our independence as South Sudanese. What are the aspirations of the people of South Sudan that we are expecting after we gain our country? I don't see other reasons. Some of you are young, but try to give us the cases that are happening. We are human. I'm not saying that there are no violations within the institution. There are individuals who are taking laws into their hands. They are abusing their powers. But if you don't report them, we will not be able to know. So this is sincerely from my heart. Let us cooperate with the institutions. The cooperation with the citizen is only by contacting us. Recently, you have seen me in iRadio. Some of the journalists have not invited me to come and interview if there are some concerns. You live in fear. Now you invited me to attend this conference. Am I not here? I'm here. Why do you live in fear? Fear is one of the weapons of devil or weapons of development that will not let the country move forward. Fear is a bad weapon. And the reform is not going to come from us alone. Through the reactions. Spade is paid. David, you are going back like the way you are expressing your things. This is what the national security is doing. This is what the officers, some of the officers are doing. So that we will be able to report to our leadership that look, they are abuses by some individual from our offices. نعم، ده كان هناك ديفيد جون كوموري، وهو المتحدث باسم مكتب الأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن الوطني.
بأنه جميع الاعتقالات اللي بينفذوا الجهاز بتتم وفقا للقانون، وبيحتجز المعتقلين في مرافق احتجاز رسمية معتمدة من القيادة. وأكد ديفيد أنه الجهاز ما بيدير أي مراكز احتجاز سرية في البلاد، وحث الجمهور برضو انه هم يبلغوا عن اي ضابط او زول في ناشونال سيكيورتي اللي بيشتبه في انه يتصرف خارج النطاق بتاع القانون الى الاداره بتاع العلاقات العامه. وكوموري كان بيتكلم في قدم التصريحات في جوبا امبارح خلال اطلاق تقرير حاله الفضاء المدني اللي بيغطي الفتره من شهر 7 2022 ل 7 2025، واللي نظموا الشبكه بتاع المدافعين عن حقوق الانسان في جنوب السودان. الوقت نرفع فيه المكالمات بكل اختصار قبل ما نمشي للفقره الجايه. اي راديو. Good morning, Emmanuel. Yes, good morning. Welcome. Thank you. Emmanuel, I think most of the arrests, according to them, are according to law. When somebody is maybe his meaning that the arrest warrant, where they say there is a law that given powers that given to them, they can arrest without a warrant of arrest. That's what they mean. And another thing is that National Security Service in South Sudan actually is good. Is doing a good job because I have not seen them harassing the politician. And another thing, the point you have put is clear because civil societies and also media, they need to approach and the members of the public. The only thing is that is a fear. You know, fear is sometimes is a problem. When you don't know what is the status of the person, you remain hesitant. You remain fearful that maybe if you report a national security officer, you will remain the victim. That's why the members of the public are actually fearing. But not because there are not, there's no members of national security who are not doing misconduct. They are there in the public places, and some people are showing off. And there are good officers, national security officers, who actually know the law, are very educated. And that's why sometimes this institution, national security, need educated people. It needs somebody who have actually went to school. You cannot just put somebody who have never went to school. It's very vital institution, and it also is a main security agency in the country that actually responsible with taking the information about the government and the public and protection and any threat to the country. And they have to make sure that they know how to write and read, and also they know they have IQ that they can understand somebody who is threat and who is not threat to the country. So it is very important that recruiting illiterate officers to the National Security Service can actually affect actually the National Security Service. And this is some of them who are not educated are the one actually doing this. But educated officers, I used to get them. Some of them are my friend. I know they are very smart. They know what they are doing, and they don't just interfere. They can know their status and they know what they are doing. They don't even show up. They don't appear in the public. But some of them who just move as if they are what. So this is very important that the National Security Service need to make it clear, and he has already made it clear. Now the members of the public are aware that if you have a problem, you have to report, because we cannot just talk against our own security, because national security of South Sudan is our security. And if we talk against it, we don't reform it ourselves as a citizen, then who will come from where to come and reform them? It is us to talk to them, your brothers, because they are coming out from us and they join the security. We need to tell them that what you are doing is not right. Even me, I can confront them. If they do something, I used to confront them that what you are doing is not right. You have to do the right thing. I never used to fear them. I used to confront them. Even when I meet them doing something wrong again, the other person, I used to tell them what they are doing is not right. And they used to listen. Some of them will listen and actually stop that. So we need to ourselves as a citizen, as the people who are wise, to confront somebody who is doing wrong. Right. Because he is tarnishing the image of our own security and is our country. Thank you. All right. Thank you ديانج برضه بيضيف صوته هناك انه ما في داعي للخوف، وكثير منهم بيعرفوا هم قاعدين يعملوا في شنو، في عمل بيتعمل بروفيشنال. راديو. Yes. This is Jimmy Lul from Bo. James? Jimmy Lul from Bo. Yes, go ahead. Thank you for having me on the program. Emmanuel, the problem is impunity because these officers who misbehave are not always disciplined, they are not always punished for their misconduct, and this is what in
increase repression. For example, now, if you are being silent for doing the work, for example, journalists, because I think the nature of journalism is to tell the truth and to tell the public what has happened, what is happening in the country and beyond. We may not know what is happening now in Juba, but the journalists can air this on radio and for the citizens to make their decision. Now in the country, there's no freedom of speech, because if you speak your mind, you speak out, you will be targeted and you can be... But you're not speaking freely now? You're not speaking freely now here? Yes, I'm speaking freely, but there are some... There is a freedom of expression, Emmanuel J, Akile. People cannot be arrested, and last time you heard that some journalists were detained and they were arrested, society activists, and this belies the claim that there is a freedom of expression. So what I need is that if we are here in the country, that we should be a country where the people cannot fear of being suppressed, and then you can speak out your mind clearly. And now we have, some officers, national security, security operatives, they suppress people, they detain people, they arrest journalists, and this is not good. So we are calling for them to not use heavy hands at the civilian to protect. All right. They should not be threat to the people of South Sudan and the citizens. Everyone should do their work. They should be doing their work peacefully without any interference. For journalists to report without fear of being, they should not be subjected to censorship. They should report anything that is necessary to be reported, because this is the nature of journalism. All right. Thank you. Thank you for your communication with us, also for your view. Radio. Hello راديو. نعم رجع تاني واتصل علينا. Hello راديو. الو مرحبا. نعم فرانكو. نعم تحية لك وتحية لكل مستمع. طبعا تعقيب للكلام اللي قاله المرب. اساسا طبعا ما في الدولة ما في حاجة بيقول له يا اخي كل شيء بالشفافية. هذه لو كنت تتجاوزها. على سبيل المثال عملت الجروب. الجلميس هو تيرمن يانغ ما تعرف ان شاء الله يقولوا الموبايل حقه سالوه في الفوق داخل المدينه في اللحظه الاخيره بعد ما المحكمه انتهت مثل التجاوزات بتاعت البر اللي هو بتاعت الناس بدل مش إتحاف البر وكل تجاوزات الفضاء لا زالت فيه مبايضات حتى لو بيقولوا عملوا محاكم وما في مثال اشباح ما غلط، لكن المشكله انه المضايقات لا زالت اللي فيه، خاصه الصحفيين بالذات لسه بيضايقوهم في عملهم، ورغم انهم وقعوا على اتفاقيه لانه حريه الصحافه عندهم حريه، لكن لا زالوا فيهم معرضين للمضايقات. فنتمنى انه الكلام ما يكون عبر عن الورق، يكون على التطبيق. يعني مثلا ما يقولوا كلام وقعوا على انه حريه الصحافه، الصحافه ده بمعنى انه اي صحفي يمارس النشاط بتاعه، واي ناشط حقوقي يمارس النشاط بتاعته، لكن يكون في تغير. بمعنى شو؟ بمعنى معناته ما في حريه. فنتمنى هم يعملوا اصلاح الكلام ده. شكرا جزيلا. أورايت شكرا لمشاركتك. راديو. أورايت فقدناك في الخط، نمشي لفاصل واحنا منه حنجي نتكلم في آخر فقرة بتاع الليلة. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond.
إنتكم في جنوب السودان. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. لسه بتسمع للبث المباشر لبرنامج الدون. عندنا حوالي 11 دقيقة لرأس الساعة، ده الوقت اللي فيه خلينا نتكلم في الصلاة النهائي لأجل روح الراحل الدكتور اللي هو محافظ بتاع البنك المركزي سابقا أوتوم راغو أجاك، اللي هو توفى في الأسبوع الفات في مصر، وجثمانه جابوه في جوبا في الأسبوع ده، وامبارح كان في صلاة في ميدان بتاع سيمبا من أجل روح بتاعه. نمشي ونسمع من المحافظ الحالي للبنك المركزي الدكتور أديس أبابا، اللي هو قرأ رسالة بتاع التعزية نيابة أو الرسالة اللي جاي من رئيس الجمهورية سلفا كير. With deep humility, I seek your kind permission, Your Excellency, to first read the message of condolence from His Excellency Salva Kiir Mayardit, the President of the Republic of South Sudan. This message conveys the profound sorrow our heads of the states and the entire governments, and extends the heartfelt sympathy and solidarity to the family of the late Honorable Otom Ragwajak, and to all of us gathered here today to honor, remember, and celebrate his remarkable life and services. The message reads, "It is with deep sadness that I learn of the passing of the late Honorable Otom Rago, former governor of the Bank of South Sudan, who passed away on 17 September 2025 in Cairo, Arab Republic of Egypt. On behalf of the governments and the people of the Republic of South Sudan, and on my own behalf, I extend sincere condolences to his family, relatives, friends. The late Honorable Otom Rago Ajak served our country with diligence and commitment, and his contribution to the financial sector remains of great significance to our nation. As we mourn his passing, I pray that Almighty God grant his soul eternal rest and comfort his family and loved one during these difficult times. Signed, Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of South Sudan. رسالة بتاع التعزية اللي جاء من رئيس الجمهورية لفقدان بتاع المحافظ البنك المركزي سابقا أوتوم راغو أجاك. ونمشي ونسمع من الدكتور جيمس واني إيغا اللي هو نائب رئيس الجمهورية سابقا، وهو زميل بتاع المرحوم مما هم كانوا في المدرسة. أوتوم كان راجل سوري، وأنا بجا أقول ليه أنا قلت هو سوري. الخلفية بتاع أوتوم معي وآخرين فيني تانين أوريدي ونسو معرفة بتاعتنا مع أوتوم بعد في الستينات وخصوصه في واحد سبعين لما نينا جالي مهني في جوبا كوميرسال انترميديت مدرسة وسطى. نينا جيت صدمنا هني ما تجنيد نينا دير جنيد سبب ما فوقو طلبة ذاته في النص بتاعنا اللي كان عندهم ربقة يمشي لأنيانيوان ونينا جنيد دومن وكتير فات نمن جا وصل في 84 عدد بتاع مستجدين نينا راسلو من إسرائيل هني برا في 84 دقة 20,000 وده تانين أوتوم راسلو بسيكا بتاع غامبيلا
seka pita gadari na mankango bega sakal otom أنا جيت استغربت لأنه لما نحن كنا في مدارس تانين أنا ما كان مع أوتوم إلا أنا جالي هو يا في جوبا كوميرشال انترميديت يعني بقى كان في سؤال في جيومتري وأنا كان قصة فوقه أنا جاي كاتب في بلاك بورد جدي والله أنا ما جاي لقو يعني solution أو راب في تكلم ده أتوم بقى في الناي ده أنا جي كلاستا أو في كايرو نينا كون حاجة خلايا تحت حركة الو خلايا a secret movement اسمه جابو JAPO for the total freedom of South Sudan. Onina talaba foga wala sulu tanin na se Hugo Luigi wa Akile na man ana ji kortum kalasna jinna maharaka da ana سمعت انه اوتوم بقى في خرطوم انا نديو انا قال يا اخوي وطنيه في تاج يوم ده لسه في قال ما لو عني وده قبل اسفل ما قوما انا قال يا اخوي دي دوفا في تانا يا او بحرب جنوب السودان سو كلنا بعد ما انت في نيوان جاء مولو انتفاضيه يا او نينا كان روح فوقو في وقت توصل في تناس لاغو في جوبا kalam de nina der kala su ginena de atam galay lakin kalin taarba ni it is very dangerous ana gal taban zeyom dak amanna very dangerous work daman na se solo o junubin gani situ ay lakin kan kaman saab liberal party من 58 حتى لو liberal party اسسوا في 53 لكن ناس لويجي أو جد دخل فوقه في هناك في 58 وجددوا وعملوا إعادة تنظيم لكن ده ما كفاية كونوا أمين الأمر حاجة لويجي بقى جارف لويجي فوق وعرف شولو فوق وجنوبين فوق ده جارة سالو لويجي ban ma would gum le Southern Front. Rasalu Luigi, as there was a transitional government في 64 اللي كان salute to Ibrahim Abud Barade. There was a transitional government. That transitional government was actually ruled by Supreme Council of the state. Supreme Council. أعلى من وزراء. ومن كامسة يلا كرسي بتاع الرئيس بتاع سوبرين كونسل ده زول بيجني فوقه بدور دور بقى جاب دور بتاع لوي يودوك هو بقى دور بتاعه يعني هو بقى رئيس السودان انت قال كيف مين واسا بيذكر نقطة دي في جنوب ما في زول إن شاء الله يوم تاني كان يعني رئيس في السودان لكن ما جاء كنتو توهل جالبا قمت على زلامي في زيارة في 64 في كوين إليزابيث نمان جاء ما راجل تو بعدين ما ديوك في أندي برو ومن ثلاثة جاء استقبلوا في خرطوم من مطار رئيس الكان في السودان ده لويجي يودوك وحاجات كله اللي كان في اجتماعات سنو وتحية في العالم في السودان وحاجات ده كله ده لويجي يودوك يا كاميرا لكن حاجات لويجي يودوك ده دفنوه تحت لكن أنا داير نقول لكم إنه لويجي يودوك كان زعيم
هو من باب تصلوا أنا ما قابل يعني لكن حقيقة يقولوا وهو طبعا بيشيد برضو بالدور اللي قام به المجتمع بتاع التشولو. وده هناك الدكتور جيمس واني إيجا نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والكتلة الاقتصادية سابقا بيتكلم في زمن صلوات من أجل روح بتاع الفقيد راجو أتم راجو الجاك اللي هو حاكم أو محافظ بتاع البنك المركزي سابقا، والصلوات كان في جوبا امبارح، له الرحمة والمغفرة. With that, we have come to the end of the Dawn edition for today and this week. Join us again on Monday at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic. On behalf of the Dawn team, Paulina Althea, Juan Moses, and Dico Di Andrew, this has been Emmanuel Joseph Akile. Do have a great weekend. Stay safe, stay blessed. We'll meet again on Monday.